Ladies and gentlemen, can we please calm down? Mission Ladies and Mission X. gentlemen, Mission X. Accomplished. can we please Accomplished. calm down? Thank you. Can I kindly ask that everyone takes their seats? Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the post-match press conference with Team Nigeria. With us, we have the head coach, Coach Justin Madugu. Coach, please give us your thoughts on the final today. Good evening, everybody. And we thank God for bringing us to the end of this tournament. And it was not easy. And for you to play in the finals against a host country, leading by 2-0 in one half, and then coming back from it to win, yeah, it was not easy. It was a great feat achieved by the players, and I really give them a lot of credit for the mental resilience and the belief that we had in the team. We knew we could do it, and we kept pushing, and at the end of it all, we were able to achieve our goal. Thank you so much, Coach. We'll now start with questions. Just introduce yourself and please one question. The lady there, thank you. Good evening or good morning, Coach. I didn't It even is know it was morning. morning already. My name is Biola Soyeshiku from Nigeria. Congratulations, big congratulations. Thank you. When the Thank you. team went 2 goals down, what exactly was going on in your head? Yes, when we were 2 goals down, we knew we were not getting some of our acts properly, and we kept encouraging the players not to lose their self-belief, and trusting that once we knew the little challenges, difficulties that we had in the game, and considering those 2 goals also, if it's not a team that has self-belief and mental resilience, it will be easy for you to just give up and then think, well, the match is done and dusted. But we kept believing, telling them, encouraging them not to give up. At halftime, we did a lot of talking to them individually and collectively as a group. And eventually, in the second half, they came out, did better, and were able to win the game. Sasso Baiwan from The Guardian. Congratulations, coach. Thank you. I would say that you were a coach of two halves. One in which you were extremely stressed and slightly confused, and I heard you shouting, hold on to the ball, hold on to the ball. Yeah. And then in the second half, you made the inspired substitutions that changed the game. My question to you is, why did it have to take that long for you to make those changes? Why couldn't you have played this team from the very beginning? Well, sometimes you plan for a game and then you come up with a strategy. That is why each time you are even doing the planning, you must have a plan A, plan B, and possibly plan C. If it works out well for you, you continue. If it doesn't work out, obviously you have to make a change. We had a game plan, and what we said we were going to avoid were the same mistakes that we committed that resulted into the 2 goals we considered. And because we're already chasing the game, we had to fall back to plan B and make sure that we get ourselves back into the game, or without which we wouldn't have been able to do it. So it was not as if we didn't just want to make the change. If those strategies we adopted at the initial stage went well, the changes may not have been the one we made. But because we're already chasing the game, that was why we had to make the changes that we made. And like I said, going into the game, we always have a plan of, if we are leading, what do we do? If we are chasing the game, what do we do? If we also need to, try and consolidate on what we have, what do we need to do? The players are fully aware of all that, and we have plans for all those situations. Good morning, Coach. My name is Swar Chappelle from TVC Communications and Yanga FM, Lagos, Nigeria. I beg, I would appreciate if you can answer this question for the last time in Pidgin. Coach, the only thing I want to just ask you now, say, Coach, when this game, you enter against a man when they tactically gifted, like Vida, when I walk the final, some people say this now one of the most technical finals we don't get
in recent time. This is now one of the highest scoring ones. You feel say this kind show one I put up na testament to the level where we say women football don't reach. Because the word on the street now say these teams, both teams, get the quality enough to tell you still win World Cup normally. What do you say to that? And do you feel like African women football don't raise voltage with what you put out there for us? Thank you. I thank you. I don't even know Simone don't reach. I don't know Simone don't reach. Thank you for your question. Like we they talk every time, to be candid, football, women football for Africa, it don't improve well. But like we say, it's not enough. We can still do more to make, to develop the game better. The match we play today, like you talk, they get very good coach and they have very technical players. Everybody saw the way the game went. And it didn't just, not be say he just finished for field or he just did go well for field. Even we wait there outside, we have to make the adjustments where we need to do. Now you make as they score us, like I talked on before, when they score and we know say, now we they chase the game now, we no one give up. We might see why we get the problem where we get. What we go do so that we go fit address the problem where we get for field. When we can't make those changes now, thank God, the girls can't respond well. And as they respond now, pressure can't go back to their side and we can't get the goals where we're supposed to get. So like I said, improvement, it don't improve, but we still need more. In the front here, please. Yeah. Cecilia Mogbe, Channels Television, Lagos, Nigeria. Coach, my question is a follow-up to what you just said concerning the growth of women's football in Africa. You said we still need to do more. What are some of the things you think we can actually put in place in Nigeria and also in Africa to make it, to make a team from Africa actually winning the World Cup someday? Generally, we have to look at development from the angle of facility development, player management, and good welfare support and package for them, and try as much as possible to expose the Women League to win or attract more sponsors that will put more money into the game. And when you have more money in the game, you will be able to train these players better, expose even us as coaches. We need better education too. We also need to improve ourselves because you can't just remain at the level you are. The game is dynamic. There are new ideas coming up every time. So while we are also thinking of developing the trainers, we must also try as much as possible to ensure that we have good welfare package for the athletes or the players, as well as have a developmental program, put a proper structure on ground so that you can make progress, you can monitor your progress from the lowest level, from grassroots level, up to the highest level. If we have a proper structure, it means the transition will just be easy from this level to the next level, from this other level to the next level. So we need to put structure on the ground, proper structure on the ground. We need to get facilities in place, train our coaches, give them better and improve environment where they too can develop their capacity better so that the players, the knowledge acquired can equally be transferred onto the players. كوتش السلام عليكم. عادل رحموني إذاعة راديو مدينة اف ام موقع ماتش بريس. أولا هنيئا بالفوز باللقب العاشر لمنتخب نيجيريا على مستوى كأس إفريقيا للسيدات. ثانيا ماذا وقع للمنتخب النيجيري خلال الشوط الأول 45 دقيقة تلقى فيها هدفين من المنتخب الوطني، لكن لاحظنا على أن المنتخب النيجيري في الشوط الثاني حقق ثلاثية اللي جعلته على أنه يفوز بكأس إفريقيا. لكن رأيكم في التحكيم اليوم خاصة بعد الإعلان على ركلتي جزاء الأولى لنيجيريا كانت واضحة، لمسة يد على المدافعة المغربية ولمسة يد كانت على المدافعة النيجيرية، وتبين ذلك من خلال شاشة التلفزة الخاصة بالصحفيين،
بقيت 5 دقائق يعني في انتظار غرفة الفار للتحقق من ركلة جزاء كانت واضحة. ألا تعتقدون على أن هذه الركلة هي التي غيرت من مجرى المباراة، خاصة أنها جاءت في الدقيقة 81؟ Thank you. For us, like I said earlier, we had self-belief and mental resilience. I keep repeating, a football match is not won until you hear the final whistle. And so we had that self-belief that we could make it, we could do it. All we needed was to try and get our acts together. If we get a goal, we knew we could come back. And that was what the girls did. In terms of officiating, I didn't have the privilege of having a second look at the incidents that you are referring to. So I wouldn't be in a proper position to be able to judge or assess the performance of the referees or the decision of the referees in that regard. There are experts that have been assigned that responsibility, and it was their duty to make those observations, which they did, and I believe so much that if those decisions were not the right decisions, they wouldn't have awarded the penalty as well as deny what the Moroccans might feel was a deserved penalty on their side. Thank you. Only 2 questions left. Thank you. Hello, Coach. Good evening. Once again, congratulations. Victor from Nigeria. Coach, during the game, especially during the first half, some pictures are trending online of lasers on the eyes of some of the players. Going into the dressing room, I don't know if the players had complaints about this and if it had any effect on their game. Now, I'm asking this question because Morocco hosts the next WAFCON in 2026, which is an important World Cup qualifiers. Do you have any recommendations to CAF regarding this issue and what can be done about it? Thank you, sir. Thank you. In fact, the lasers were not applied on the players alone, even myself. Yes, even my face, they kept pointing those lasers at me, but like I said earlier, we had prepared for all these situations and we knew they would happen. In fact, today it's even less than, in the last edition. It's less than in the last edition. So we knew it was going to happen, and the players were ready for it. It didn't have any effect on them. You could see, even when the lasers were coming, nobody bothered about that. We kept going, and then we remained focused on the game. So I don't know if it is proper that this type of situation should always continue, because I don't think it is proper. Something can be done in that regard. Final question at the back. Thank you. Hello, sir. Congratulations, Ed Dove. A question, if you could let us in a little secret, please, sir. Did you honestly believe that Esther Okoronkwo would make the impact she's made in the latter stages of this tournament, including another amazing performance from her this evening? Thank you. Can you repeat that, please? If we didn't believe she would make the impact she made, we wouldn't have played her. We know what she can do. We knew the impact she brings each time she's on the field of play. She holds play for us well, and she's also an intelligent player and very creative also. She's an impact player. She has contributed a lot in the games that she has played, either coming off the bench or even when she starts. So she's still developing. We still have a lot to get from her. Thank you so much, Coach, and thank you everyone for joining us for this press conference. Thank you. My pleasure. We thank you now. يلا دزو
Colleagues, now with Morocco Coach Vauda. Coach, tough luck today. What's your general overview of a tournament? Bueno, aunque es muy pronto para hacer una valoración general, porque todavía estamos con, pues bueno, con el disgusto de haber perdido. Sí que en primer lugar me gustaría agradecer al Rey todo el apoyo que nos brinda siempre, a la Federación, a toda la Federación, encabezada por el presidente Fusi, que también no solamente nos apoya, sino nos dota de todas las condiciones para poder trabajar con las máximas prestaciones, y también a la dirección, que desde el primer día están ahí con su apoyo, trabajando codo con codo, en las buenas y en las malas, y también pues agradecerlo. Coach, my question is, you've won the World Cup before. You were in the final of the Women's African Cup of Nations. Per the roles you have played in the World Cup and the WAFCON, which one would you say is very competitive? Sorry, don't works the... Ahora empieza, sí. Bueno, a ver, son dos competiciones distintas, sí que son dos fases finales. En una compiten los mejores equipos del mundo y en esta compiten los mejores equipos de África. Principalmente esa es la diferencia. Thank you. Fatem Zalah Joji, sportimetv.com. Coach, el equipo mostró una gran superioridad táctica en la primera parte, pero en la segunda mitad él perdió el control. ¿Fue una cuestión mental, táctica o de gestión del ritmo del partido? Bueno, lo primero me gustaría dar la enhorabuena a mis jugadoras porque lo han dado absolutamente todo y porque han hecho una primera parte pues espectacular, muy completa, anulando por completo a Nigeria. Y bueno, en la segunda parte sí que es verdad que el equipo ha caído, principalmente en el aspecto físico, nos costaba llegar a los balones, estábamos en nuestro campo, no nos ha dado el físico para poder combinar, tener alguna combinación un poco más larga, tener algún acercamiento a portería contraria, era todo en nuestra área. Y bueno, creo que ha habido un punto determinante en el partido, con el 2-2, que ha sido un penalti a favor, penalti claro a favor, pitado por la árbitro, y que después, sin embargo, la revisión del VAR, siendo una mano clara de libro, pues resulta que no pita penalti. Y eso para una jugadora y para un equipo es un golpe moral muy fuerte de levantar. Luego es muy difícil jugar ese partido. Era más difícil todavía. Sí le di la razón en que el equipo en la segunda parte ha caído y que se podría haber hecho más. Claro que se podría haber hecho más. Pero creo que lo que determina esta final y lo que determina el que ahora mismo no estemos celebrando pues el campeonato es ese penalti. مساء الخير كوتش سفيان غزاق العمق المغربي. هل كان من الممكن تدبير المباراة بشكل أفضل خاصة على المستوى البدني؟ ظهر كثيرا والإرهاق على لاعبة المنتخب المغربي. هل كان من الممكن أن يحسن الطاقم الفني تدبير المباراة بشكل بدني أفضل؟ سؤال ثاني بخصوص مستقبلك، هل ناقشتم أو هل تفكروا في مستقبلك رفقة المنتخب المغربي؟ هل ستستمر رفقته وما مشاريعك المستقبلية رفقة لبؤة الأطلس؟ شكرا.
Sí, por supuesto. Una vez que ha terminado el partido, siempre se van a pensar cosas que se hubieran podido hacer mejor, por supuesto, y más viendo cómo ha ido el resultado. También, pues, me hablas del futuro. Yo creo ahora mismo, pues, estamos todos tristes, estamos todos fastidiados, principalmente por todo el mundo que ha venido a vernos y por todos los marroquíes que estaban muy ilusionados, igual que nosotros. Pero cuando pase un poco de tiempo, vamos a ver el mérito que tiene también conseguir una medalla de plata. Hoy es difícil. Hoy es difícil porque es un golpe duro, es un golpe duro. Pero yo estoy muy fuerte para seguir y para seguir tirando de un proyecto que creo que empezó muy bien casi hace 2 años, que ahora no nos tenemos que dejar llevar por las emociones de hoy. Cuando se vea con perspectiva, pues veremos que el equipo ha dado un gran rendimiento, y que por una decisión, pues se te escapa un campeonato. Entonces, por un gol arriba, un gol abajo, no tenemos que valorar, tenemos que valorar todo en conjunto, valorar las jugadoras que tenemos. Hay rendimientos muy llamativos, rendimientos de jugadoras que tienen 39 años, 37 años, 36 años, que si no hubiera un gran trabajo detrás, hubiera sido imposible que hubieran jugado 6 partidos y a este nivel, jugadoras que estaban prácticamente fuera ya. Entonces yo creo que hay que valorar todo eso, y vuelvo a decir que ahora mismo es difícil porque, claro, lo que te inunda en el cuerpo pues es esa tristeza. كوتش بونسوار مراد الزلاجي صحفي قناة لوسات تيفي. مراد الزلاجي صحفي قناة لوسات تيفي. الشوط الأول المنتخب الوطني أبان على أنه منتخب قوي شرس، والدليل كان متقدم بهدفين دون رد. في الشوط الثاني ألا ترى معي أنه كان من الممكن أنه تعتمد على تغييرات ليعطي واحد الطراوه بدنيه اكثر لبعض اللاعبات اللي حسينا بهم ان الارهاق البدني بدا يستنزفهم؟ يعني هذا هو السؤال على مستوى الطراوه البدنيه. ولكن من بعد دقه 70 اعتقد بنظري واجهتم ماشي خصم منتخب نيجيريا وانما خصمين عنيدين. منتخب نيجيري اللي عاد في النتيجه ربما شاف انه ربما كان استرخاء ديال اللاعبات ديال المنتخب الوطني، وانما كذلك الحكمه على مستوى الفار. احنا في الشاشه اللي قدامنا ديال المستوى الصحفي ابانت على ان هناك لمسه يد، يعني ضربه جزاء لا غبار عليها لصالح المنتخب الوطني، كانت تقلب كل مجريات المقابله ويعود بطبيعه الحال اللقب لصالح اللبؤات. وانما بقات تدات واحد ربع ساعه تاع المستوى الذهني، تشتت الذهن ديال اللاعبه المغربيه، وبالتالي هذا السيناريو يعني غريب بالنسبه لي انا كصحفي. كيفاش تشوف هذا السيناريو؟ عطات ضربه جزاء ثم عاد رجعت للفار، كيف ترون ذلك؟ هنا وقيلا هو السيناريو اللي غير كل معطيات ديال هذه المقابله. Sí, bueno, como he comentado antes, viendo el resultado y cómo ha pasado, acepto y que se podría haber gestionado mejor la segunda parte. Nunca se sabe lo que hubiera pasado. Las jugadoras que estaban en el campo, pues no creo que estuvieran rindiendo mal, pero viendo lo que ha pasado se podría haber gestionado mejor. Y luego, pues una vez más, decir que no es comprensible la decisión que una vez toma un árbitro y luego viendo en imágenes claras, no sé las imágenes que le habrán puesto, claro, pero las imágenes son obvias, están en redes sociales, es un penalti claro que, bueno, pues que lleva la moral alta a las jugadoras porque saben que con ese penalti marcado pues estábamos muy cerca de ser campeones de África, y cuando te lo retiran pues es muy difícil de superar ese golpe anímico. Pienso que hoy el fútbol ha sido muy cruel con la selección y que no lo merece. 3 last questions, colleagues.
مساء الخير كوتش. هارد لك على هاد النتيجه اللي بالنسبه للمسار ديال البطوله كانت غير مستحقه لانكم قدمتوا مستوى كبير. السؤال اللي عندي هو مستقبلا نهايه الجيل الحالي كيفاش غتعاملوا مع يعني المشروع ديالكم مع الجيل الجديد ديال الكره النسويه، وواش كان ممكن انه هاد النهائي اللي اليوم مشى السنه المقبله ولا في النسخه القادمه تعاود ترجع سيفيلدا انك تتوج باللقب؟ شكرا. Sí, por supuesto. Al final hemos venido con 26 futbolistas, futbolistas que son más veteranas, futbolistas que son más jóvenes y futbolistas que también están entrenando con la sub-23, incluso con sub-20. Al final nosotros valoramos las jugadoras por su nivel. Lo mejor de todo, en pocos meses, en menos de un año, hay otra WAFCON en la que nos intentaremos preparar de la mejor manera como siempre y yo no doy por jubilada a ninguna jugadora, yo no doy por perdida a ninguna jugadora de edad que están aquí, incluso pensando en las más mayores, creo que han dado un nivel muy alto y que eso no solamente no tiene que cambiar en 7, 8 meses, sino que puede seguir mejorándose. ¿Por qué? Porque ahora mismo tienen condiciones para ser profesionales. Porque ahora mismo ya lleva un tiempo la federación apostando por las jugadoras en la nutrición, en el descanso, en que sean profesionales y eso puede alargar más las carreras. Al final nosotros vamos a jugar con las jugadoras más competitivas que tengamos y por supuesto que en cuanto se pueda dar lugar a jugadoras más jóvenes pues se irán rodando, pero creo que las jugadoras que han tenido más protagonismo han sido las jugadoras que más nos podían acercar a ganar esta Copa de África. Hello, Coach. Commiserations on your loss tonight. My question to you is very simple. At what level is this Moroccan team, in your opinion? What level are they in development? Thank you. And how close are they to an AFCON title and a world title? Thank you. Bueno, yo creo que es sencillo porque no creo que Marruecos haya sido hoy peor que Nigeria, que ahora mismo pues está levantando la copa, ni tampoco que hayamos sido inferiores a ninguno de los equipos que hemos ganado en todos los partidos, menos el primero que se empató con Zambia, que creo que era un partido muy, muy complicado. Podemos hacer un repaso por toda la competición y creo que el rendimiento del equipo pues ha sido muy óptimo y que incluso en esta final, menos en unos minutos y por una decisión, pues hemos sido superiores a Nigeria. Así que por eso también pues es al final el desenlace de esta competición y de esta historia pues es más duro y más cruel, como he dicho antes, pero el nivel que ha podido ver todo el mundo de la selección yo creo que es para que todos nos sintamos orgullosos. السلام عليكم. كوتش عادل الرحموني إذاعة راديو مدينة اف ام موقع ماتش بريس. كوتش، ألا تعتقدون على أن المغاربة يعني ذهلوا يعني المستوى الرائع اللي قدمته العناصر الوطنية في الجولة الأولى، وأنه نهاية الجولة الأولى ب2-0 أعطى لكل المغاربة على أن المنتخب النسوي غادي يحقق اللقب، خاصة في ظل المستوى الجيد اللي قدم في الجولة الأولى، وأن بقات 45 دقيقة هو متفوق ب2-0. ولكن شاءت الأقدار على أننا نشوف الجولة الثانية أخطاء كارثية دائما على مستوى الدفاع، خاصة الأهداف الثلاثة جاءت عن طريق نهيلة بن زينة اللي أولا تسببت في ضربة جزاء، ثانيا أخطأت في المحاولة الثانية أعطت الهدف الثاني للمنتخب النيجيري، كذلك في الهدف الثالث. بالإضافة على أننا شفنا تغيير ديالكم اللي قدمتوا عليه في الدقيقة 92 بخروج عزيزة الرباح ودخول كنزة شابيل. هذا التغيير واش هو تغيير من أجل إضافة شيء ما في 6 ديال الدقائق اللي بقات،
واللي خلات على ان المنتخب الوطني في هذيك 6 دقائق اللي كان ممكن يكون ضاغط على المعترك ديال المنتخب النيجيري اصبح يدافع ولا يبحث عن هدف التعادل على الاقل؟